Holy Quran and Testament. And it's a very good paper for your knowledge and your command of English. It's very well written, mashallah. But it needed, of course, a few things to be told, you know. You didn't organize it in the sense that a good comparison could be made. Incidentally, I mentioned last time we met together, that I don't exactly remember whether I had read this reference to the Bethlehem star in the New Testament or in the Apocrypha, apocryphal literature. Later on, Imam Sahib showed me a passage from Matthew, which has this reference. But I remember having investigated it once before, and many Christian scholars have proved it to be a false addition to Matthew. Evidently, they must have been led to this because of the absurdity of the whole thing. But altogether, they have found it to be not a genuine part of Matthew. It must have been added later on by some scribes. But the point which is evident is, a star cannot lead to a house underneath. Even if it's in Matthew, the absurdity is so evident. And then they worshipped, like you have noticed. According to this account, they worshipped the child there and then. While Mary, all her life was completely dedicated to the unity of God. There is no reference whatsoever anywhere in the Bible to indicate that Mary worshipped her son or considered him to be God. So in presence of Mary, for them to prostrate before him, and the whole town knew. Why didn't and they were happy. Why didn't the Jews murder him then and there? So there's so many absurdities in the biblical account which are completely left out in the reference to Jesus and his birth in the Holy Quran. That is what I pointed out to you. Got it? Sa Sainteté le calife a repris l'étude qu'il avait confiée à Mademoiselle Salima Al-Wash sur la naissance de Jésus-Christ selon le récit biblique et le récit coranique de cet événement. Et il a dit que donc il a reçu ce que Mademoiselle Al-Wash a préparé, il a apprécié. Et il a dit en passant que M. l'imam Rached lui a aussi fourni la référence qui mentionnait quelque chose se rapprochant aux rois mages qui apparaissent dans le récit biblique. Et il dit que lorsque je le vis, je me souviens que je l'avais vu dans le passé. Et je me souviens aussi que j'avais lu que bon nombre d'exégètes de la Bible avaient déjà prouvé que cette référence n'est en fait qu'une interpolation, ce n'est pas une partie de Matthieu, d'où cette référence a été tirée. Car peut-être que ces exégètes ont trouvé qu'il était absolument impossible et absurde qu'une étoile soit utilisée pour trouver exactement là où se trouvait la maison où était né le Sauveur. Ce n'est pas possible, on ne peut pas suivre une étoile pour trouver une chose aussi petite que cela. Et aussi on dit que dans cette référence, on voit que ces personnes adorent l'enfant lorsqu'ils le trouvent. Et tout cela devant sa mère Marie. Alors que Marie, pendant sa vie, donc avant la naissance de Jésus, elle était restée dédiée à l'unicité de Dieu. Et on ne voit aucune référence dans la Bible où Marie aurait adoré son fils et où elle l'aurait considéré comme étant Dieu. Aussi, une autre chose qui tend à l'absurdité, c'est que toute la ville savait ce qui venait de se passer. Eh bien, pourquoi les Juifs ne l'avaient-ils pas tué tout de suite ? Ça aurait été beaucoup plus simple de tuer l'enfant dès sa naissance s'ils avaient su qu'un enfant est venu et que les gens ont commencé à l'adorer. Donc tout cela prouve que cette référence en fait est fausse. What about, à propos des bergers qui ont été informés par l'ange de la naissance de Jésus, qui sont venus voir Marie?
What about the shepherds who had been informed by an angel, according to the Bible, about the birth of Jesus? Was this a true incident, or? See, the shepherds, according to that account, when they are informed, what do? They gather town and go to the town and find, according to the account, the mother and the baby. While this is again sheer absurdity, because the place where it took place, the site where this all happened, was not the site of Bethlehem itself. The child was not born there. The mother had moved on to some different place. So that story of the shepherd should have been related here now, because from my memory I don't exactly remember what they did, but I think they all went to the town and they were around there somewhere. And the birth did not take place there. That is the point. So you better read it from the Bible. Have you got a reference? Yes, we've got the Bible here. Would you read the biblical reference of the shepherds, please? Should I translate this in the meantime? Yes. Donc, Sa Sainteté, le calife, dit que font les bergers lorsqu'ils reçoivent la nouvelle de l'ange, comme nous le dit la Bible, de la naissance de Jésus? Eh bien, selon ce que le calife, selon sa mémoire, il dit qu'ils se rassemblent et ils vont trouver la mère et l'enfant. Mais on sait que le lieu de naissance était hors de Bethléem, car la mère de Jésus s'était éloignée de cette ville pour donner naissance à Jésus. Donc cela aussi est difficile à accepter. C'est une chose absurde. Mais Sa Sainteté veut maintenant qu'on lise la référence qui a trait au berger. C'est dans Luc. Dans l'évangile selon Luc, il y avait aussi dans la même région des bergers qui vivaient en plein air et qui la nuit passaient la veille à garder leurs troupeaux. Et soudain l'ange de Jéhovah... Is that from Luke? Yes. Et soudain l'ange de Jéhovah se tint près d'eux et la gloire de Jéhovah rayonna autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez rien. Car voici que je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qu'aura tout le peuple, parce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici pour vous un signe, vous trouverez un tout petit enfant enveloppé dans ses linges et couché dans une crèche. Quand les anges eurent quitté le ciel, les bergers se dirent entre eux, allons donc à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée et que Jéhovah nous a fait connaître. Et ils allèrent en hâte trouver Marie et Joseph et le petit enfant dans la crèche. Quand ils le virent, ils firent connaître la parole qui leur avait été dite au sujet de l'enfant, et tous ceux qui l'entendirent s'étonnèrent de ce qui leur avait été dit par les bergers. So briefly, it's that several angels appeared to the shepherds on the hillside, and they announced the news that there was a child who was born who was going to be the savior of the world, and that you should go and find him. And this is the sign for you, that you will find the child wrapped in his a cloth, in a crib. That's right. Yeah. In Bethlehem. So go to Bethlehem and you will find him there. So they went and they found him, and then they told Mary what the angels had told them. That is exactly what I'm saying. It is evidently false, because he was not born in Bethlehem. Mary brought him back with her from a distant place. And moreover, the Bible itself is very clear on this, that when she was married to Joseph, according to the Bible. And from Joseph, she ran away to a distant place to hide her pregnancy, according to the Bible.
because they were not yet married. They were just betrothed. So having the fear of detection that she was, practically being a wife to Joseph while she was not yet married and had become pregnant by him, she ran away to a distant place. And the child was born there. So that nobody, in fact, that is the import of this message, that nobody could know exactly when the child was born. And in the meantime, they had got married. This sort of confusing story is mentioned by the Bible, but one thing which is central to it is that Mary did not give birth to her child in Bethlehem. Yet the shepherds were misled by God to go to Bethlehem, and they, according to God, not to God, but according to the Bible, they would find him wrapped in a manger. That is again a very interesting part of this. She didn't say manger, did she? No, she said crib, I think. La crèche. Oui, une crèche, c'est a crib. En anglais, c'est écrit manger. Mais un manger, c'est un mangeoire. Non, pour, une crèche. Une crèche, c'est une crèche d'enfants. Manger where cattle is fed. So, but the word here is crib. It's crib. For a baby. It's a normal thing for a baby. That's all right, yeah. But I remember it. Yes. That Jesus is mentioned to have been kept in a manger. That's true. You also do yes. That's right. Traditionally also this is what is usually right. said. The Bible written in English, it was written manger. And in French, it's written crib. Maybe the translation is a maybe translation. The translation is not right. Yeah. So this story completely gives a lie to the other story of the same book. Her having withdrawn herself to a distant place and to give birth in Bethlehem. And shepherds find out where the baby is. How did they find out? If it was kept a secret, how did the shepherds find out? And they announced it to the whole city, that our Savior is born and the Savior is born. And then there was a sort of celebration in the whole city. This is so absurd that if there had been a celebration at the birth of Jesus, he should not have been abandoned afterwards. Altogether ignored as an ordinary person who grew into the trade of a what would they call it? Carpenter, a simple carpenter, and he went on, using his chisels, etc. And he was completely ignored. Is this common sense? Is this understandable? So the Bible is proved wrong by its own account. No such thing can be found in the Holy Quran. That is the point which should have been noticed. According to the Quranic account, nothing is contrary to its own account elsewhere. The whole Quran is consistent. That was the point I was making that day. Please. Sa Sainteté dit que cette histoire donc, que nous avons entendue réciter ici est évidemment fausse, car Jésus, on le sait pour un fait, n'était pas né à Bethléem.
La Bible est très claire à ce sujet. On sait que Marie allait épouser Joseph, elle n'était que fiancée à Joseph lorsqu'elle connut sa grossesse. Et par crainte d'être attrapée dans cette condition, elle s'enfuit de là où elle était, où elle se trouvait. Donc personne ne pouvait et ne devait savoir où l'enfant allait naître. Le point central, c'est donc que Marie ne donna pas naissance à Jésus à Bethléem même. Personne ne savait où elle se trouvait. Et donc l'histoire des bergers est prouvée fausse par la fuite de Marie. Comment des bergers pouvaient-ils apprendre cette nouvelle? Et comment est-ce qu'on a pu avoir une célébration dans la ville? Car si cela avait été le cas, eh bien, ils auraient dû continuer à suivre Jésus de près, mais on voit qu'il a été complètement abandonné, il a été ignoré par la suite. Il est devenu un simple menuisier, ignoré par tous. Donc pourquoi est-ce que les gens ne voulaient pas le suivre? Donc tout cela, cela prouve que l'histoire est fausse. On voit qu'ici, la Bible, dans son récit, se contredit. Mais le point que je voulais faire ressortir, dit le calife la dernière fois, c'est que cette histoire, cette partie de l'histoire ne se trouve pas dans le Saint-Coran. Le récit coranique ne se contredit pas, chaque portion soutient l'autre et ne contredit pas l'autre. Donc c'était ça le point central de cette remarque ici. La prochaine question. J'ai une question qui vient de Benin. Le droit à l'héritage est bien détaillé dans le Saint-Coran. Un héritier a-t-il le droit de renoncer à sa part d'héritage? In the Holy Quran, the law of inheritance is very detailed. Has the waris, does he have the right, to refuse what he should get as a share in the inheritance? Should? I can't find the word for héritier. Héritier, c'est heir. Heir. Does an heir have the right to refuse what is his due from any inheritance? Why not? Everybody has the right to refuse. He has. That's his personal right. No problem. Sa Sainteté le calife dit que oui, tout héritier a le droit de refuser sa part de l'héritage. C'est le droit de tout un chacun, donc il y a droit. But that should be of his own free will, not under pressure. Mais ce choix doit être le sien et doit être exercé selon sa propre volonté et pas sous pression venant de l'extérieur. Comment convaincre un athée que l'âme existe? How could we convince an atheist that the soul exists? This is a question which is very small, but the answer is very big. It will consume maybe 20, 30 such sessions or more to convince anyone about the existence of soul. Because it's related to the question of there being God. If there is a God, there has to be a soul. But there is also some evidence of the soul's presence in the form of a comparison between animal kingdom and human beings. It's a very profound subject and has to be attended with detail. And it is delicate as well, so if you build it here all together, I think it will be difficult for the audience to understand it fully, because the time devoted to it will be too short. The briefest answer I can give is the person should turn into himself and realize what is it which is thinking. What is the thinking force in him? If there is no soul, evidently there is no God. And if there is no God, the mind is made or mind is created by nothingness. You understand the point? And it is the mind which we refer to as soul. The ultimate seat of consciousness that is there.
But no consciousness according to them precedes the creation of this consciousness. But this consciousness is born out of, according to them, no plausible theory how this consciousness could have been born. Because when they discuss brain, the scientists, the evolutionists discuss brain and not mind. The brain, according to their discussion, is an extremely complicated thing. Yet the complication about it has not been designed or created. This is impossible. If there is complexity, there has to be a designer who must have contemplated that complexity. And without there being a conscious organizer, things cannot fall into perfect steps with each other. There have to be contradictions everywhere. And the mind should not have been organized as human mind is. According to the scientists who simultaneously do not believe in a creator but believe in the mind, they know that the mind could not have been created by the most advanced computer manufacturers. Because there's so much to mind. I mean, the brain. There's so much to a brain that even after 100 years or 100,000 years, man cannot imitate the brain, not to mention his own designing. Computers are just nothing as compared to the brain. For instance, you visualize the organic systems in man. Organs are complex enough to defy their creation without a creator. But when you talk of systems, there is a correlationship between an organ and another organ and yet another organ. So the eye is extremely difficult to explain how it got created, how it had an internal order and dependence of the parts on other parts. But the eye itself could not see anything, because whatever it saw was on a very tiny spot where some cones and rods were stirred. But what if they were stirred? The message which was conveyed to the brain was conveyed through an optic nerve, which in itself is a highly complex thing. It is made of very tiny threads of nerve chains which run into millions, and they all together make the cord. And the cord goes to the back of brain, somewhere here, and delivers pulses. And all the rest is analyzed and deciphered by that some spot. What is that spot? What is it doing there? How could they have co-evolved all these things? The brain, or the spot somewhere behind, analyzes the information it receives and enlarges it and inverts it to its own advantage. The spot where the picture is made, it is made upside down. And it's a very tiny picture, hardly to be seen by naked eye if we observe. But when it reaches the brain, it reaches in pulses, and the pulses are understood and
analyzed and enlarged, with the result that we are observing this room lifelike. No camera in the world can possibly do this trick. It's impossible. But this trick is said to have evolved, suddenly erupted into being. You see, there was no eye which saw just a small tiny thing, and gradually it began to enlarge. It kept on completing the message or perfecting the message in its understanding right from the very beginning. The eyes have been studied of different animals, even the remotest animals in time have the same perfect unit and the same perfect system of understanding. But that's a very big subject. I don't want to enter into that. Already, as I have told you, you have asked a very big question in a few words. But let me develop this one. Now, what does the brain do? It sees the whole heavens, the stars, the moon, the crescents and everything. Half of the universe appears as big to the eye as it is actually. The experience is limitless. And all that is done in that little tiny spot. Once this message is delivered there, that tiny spot transfers this message to all the nervous system of the human, of the person who views this. But we'll come to that later. First of all, you just shut your eyes in a split second and the message is written. It will not be wiped out. And the same film of retina can be used again and again and again. Has any man invented such a film which could be reused, the same part, and which would have retained a procession of other images which it had received before? One can say a video camera can record. A video camera can record, but it has to be enlarged and shown. And when one event is shown, the others are not there. But what the eye does is a completely different thing. You shut your eyes and it's ready to record another thing, while the previous image is still recorded and retained. And you can recall it whenever you like. Even after 70 years or 80 years of your life, if you were especially impressed by something you saw in the childhood, during the childhood, you just want it back and it will come back. All with the same glory and grandeur that had impressed you once. But that's not there is to it. That's not all there is to it. This message is conveyed to the whole nervous system, and sensations are recorded. If, for instance, you saw a grand display of something during your childhood and you got recorded in you, that grand display also brought about changes everywhere in the nervous system. Your fingers might have twitched, you might have become afraid, with spasms all over the body. You see, all that is recorded. So when the image is brought back, it brings back to you every little emotion which brought about a change in any part of your
your muscles, or sense of feeling hot and cold and this and that. Everything is recorded. So it's not the image which is just brought back. Can you imagine a video bringing back an image of 70 years, old, an image 70 years old, at a touch button, and then it should also bring all the sensations back to you. The image has not recorded anything. It's just there in a small little frame. And it's not as grand as I have been just telling you. It's not lifelike. You enlarge it to the size of 1,000 square miles. Yet, it will not be the image which you see with your own eyes. What is this happening? You can ask your atheist friend, what is this? Who is recording all this? And who has designed this system? There has to be a preceding conscious designer. And unless you convince him of the existence of God as I am describing it to you, you cannot convince him of the existence of soul. Because that is a subject which is dependent on your belief in the existence of God as a creator, as a conscious creator, as a perfect designer. Then the need would arise for a soul to be there to recognize him. And then the operation of brain is immediately understood, because the brain is only a computer, and the ultimate thing which computes, which operates on this computer, is an indescribable existence of some consciousness. See? So all that, if you remember, you can tell him whether he believes or not. That is not your responsibility. You should pray for him. Sa Sainteté, le calife, nous dit qu'ici, c'est une question bien courte, mais la réponse sera très très longue. Elle va peut-être s'étaler sur 20 ou 30 de séances comme nous en faisons aujourd'hui. Tout d'abord, il faut prouver qu'il y a un Dieu. Car s'il y a un Dieu, alors il doit y avoir une âme. On pourrait par exemple procéder en faisant une comparaison entre le royaume animal et l'être humain, mais c'est un sujet vraiment très très profond et le temps ici serait vraiment trop court pour entrer dans tous ces détails. Mais je voudrais quand même donner, dit le calife, une réponse très brève. Une personne devrait se contempler de l'intérieur et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il pense? Quelle est la chose qu'il pense en elle? S'il n'y a pas de Dieu, cela voudrait dire que le vide a créé l'esprit. Et c'est cet esprit justement que nous appelons, nous, l'âme. Le siège ultime de la conscience se trouve là quelque part, et tous le savent. Ils savent qu'il y a une conscience à l'intérieur. Mais selon les athées, la conscience n'est pas précédée par une autre conscience qui l'aurait créée. Le cerveau est une chose extrêmement compliquée. Et s'il y a complexité, il doit y avoir tout d'abord un organisateur conscient, car la complexité ne naît pas d'elle-même. Sinon, on devrait voir des contradictions partout. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Or, les scientifiques qui ne croient pas en Dieu, ils reconnaissent que le cerveau est une chose très complexe. Et ils savent aussi que le cerveau met au défi toute philosophie ou théorie de création. Le cerveau, selon eux, ne peut pas être créé. L'homme ne peut pas imiter le cerveau non plus. Les ordinateurs, on en parle beaucoup, mais en fait, les ordinateurs ne sont rien comparés au cerveau de l'homme. On peut parler aussi des organes, qui eux-mêmes sont déjà assez complexes pour mettre au défi une création venant du néant, de rien. Mais si on commence à parler des systèmes organiques, alors là, on va entrer dans encore plus de complexité. Par exemple, prenons le cas de l'œil. L'œil de lui-même ne peut rien voir. Il reçoit des messages au niveau de certaines cellules qui ont une forme conique ou rhomboïde en son intérieur. Mais ces cellules étant stimulées, elles ne voient rien.
En fait, c'est le nerf optique qui est relié à l'œil. Le nerf optique, qui est une chose très complexe en elle-même, étant formé par des millions de filins nerveux qui remontent jusqu'au cerveau, qui transmet donc ces messages reçus par l'œil au cerveau. Le cerveau, quant à lui, il analyse l'information reçue et ensuite l'utilise à son avantage. L'image ne peut pas être vue, elle voyage en fait sous la forme de pulsations jusqu'au cerveau. Et aujourd'hui, par exemple, ce que nous observons ici dans nos studios, aucune caméra ne peut répliquer cela. Car ce que nous voyons, l'image est une chose tout à fait naturelle, c'est une chose qu'aucune caméra ne peut donc répliquer. Le message reçu par le cerveau a déjà été perfectionné depuis que la toute première image a commencé à être reçue au niveau de l'œil. C'est un sujet donc très très compliqué et ça demande une très longue réponse. Que fait le cerveau, dit le calife? Il voit les cieux, il voit les étoiles, il voit la lune pleine, il voit le croissant de lune. En fait, il voit la moitié de l'univers qui s'ouvre devant lui. Et toute cette image immense se forme sur un tout petit point minuscule sur l'œil. Les pulsions électriques sont donc envoyées jusqu'au cerveau. Et si vous fermez les yeux, vous verrez que l'image ne va pas s'effacer pour autant, même une image aussi complexe que celle-là. Et encore une autre chose, c'est que la rétine, c'est ce film, c'est cette pellicule qui est utilisée pour enregistrer l'image. Eh bien, sachez que la rétine, elle enregistre des images les unes après les autres et elle peut être réutilisée maintes et maintes fois, donc des millions de fois, des milliards de fois. Est-ce que l'homme a inventé une telle pellicule, un tel film sur lequel on pourrait enregistrer encore et encore sans que cela ne se détériore? Eh bien non, on nous parle de caméscopes qui peuvent enregistrer certaines choses, mais aucune d'entre elles ne peut enregistrer, aucun caméscope ne peut enregistrer plusieurs images sur une seule partie de la pellicule. C'est impossible. Et puis, vous pouvez penser un peu à des images d'enfance, des images qui vous sont éloignées peut-être de 70 ans, selon votre âge. Ce sont des images qui vous avaient impressionné, et tout à coup, cela vous revient dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, comme elles étaient lorsque vous les aviez reçues la première fois. Mais ce n'est pas tout. Ce message est transmis en fait à tout le système nerveux, à tout l'entier du corps. Par exemple, peut-être que lorsque vous avez fait cette vision quelconque, que vos doigts avaient bougé, que vous avez eu des spasmes au niveau des jambes, toutes sortes de sensations qui avaient accompagné l'enregistrement de cette image. Et bien lorsque cette image vous revient, ce sont toutes ces sensations qui reviennent avec l'image. Eh bien, pensez un peu. Si vous avez une caméra et vous lui dites « Ramène-moi l'image que tu avais enregistrée il y a 70 ans de cela, avec toutes les sensations qu'on avait reçues avec », eh bien, ça ne sera impossible. Et même si ça venait, ça ne serait plus des images naturelles. Ça ne serait pas des sensations qui accompagnent l'image. Tout ça qui fait une image naturelle que nous recevons avec notre œil. Donc, le calife dit « Demandez donc à votre ami athée qui a conçu un tel système, un système aussi complexe. Il faut qu'il y ait d'abord et qu'il accepte le fait qu'il y ait un créateur conscient. Lorsqu'il a été convaincu de l'existence de Dieu, on peut à partir de là procéder jusqu'à l'existence de l'âme. Car l'existence de l'âme dépend de notre croyance en un Dieu qui crée de façon consciente. Puis, lorsque tout cela aura été accepté et reconnu, tout à coup l'opération de ce cerveau sera comprise, sera cernée. Le cerveau est un ordinateur et il y a une conscience qu'on ne peut décrire, qui est indescriptible, qui l'opère. Donc voilà en bref la réponse du calife à cette question très complexe. Yes. Another thing, the eyes are not just mechanical organs. They do things which no blind evolution could have taught them. It's impossible. When, for instance, you go to the country of Marti, you may sit on the top of a hill and enjoy the beauty all around. What is the purpose of an eye? If it was created by blind evolution, to enjoy the beauty of things. What is beauty? What is the beauty to the eye? If a man has been born for thousands of years and raised for thousands of years in a beautiful place,
then you could say perhaps gradually it dawned upon him that this is beautiful because I belong here. But if he goes to, for instance, the Sahara and watches the sunset there, he will still enjoy the beauty of that sunset immensely. He enjoys the beauty of the animals and the weather, which, you know, for instance, under winds, the flower, the branches of the trees and the grasses, they dance sometimes in a wind to and fro. And it looks so beautiful. What is it? What is beautiful? That message which is conveyed by the eye is just an impulse. Who enjoys this beauty? Why should he? And what beauty is, nobody knows. So there is far more to it than meets the eye. Please. Sa Sainteté dit qu'il y a autre chose. Les yeux ne sont pas que des organes mécaniques. Ils font des choses qu'aucune évolution aveugle n'aurait pu donc lui enseigner. Par exemple, allons au pays de M. Marty, donc la France. Vous êtes assis sur une colline et vous contemplez la belle vue qui est devant vous, et vous l'appréciez. Mais qu'est donc la beauté? L'évolution peut-elle enseigner la beauté? Peut-elle vous dire ce que c'est que la beauté et comment l'apprécier? Peut-être que l'appartenance à une certaine place, à un certain endroit, peut créer une sensation d'appréciation progressive qui amène peut-être à la beauté et à son appréciation. Mais la même personne peut se rendre aussi au désert du Sahara et y contempler un beau coucher de soleil et vraiment l'apprécier et aimer cette vision. Mais l'œil, lui, ne donne que des impulsions, ne donne que des images. Mais qu'est-ce que c'est que cette beauté? Et comment est-ce que la personne donc peut-elle apprécier cette beauté? Donc le calife a dit, mais this is going to be impossible to translate, unfortunately, the last part. Donc en anglais, qu'il y a beaucoup plus à l'œil que ce que peut voir l'œil en fait. Donc c'est une petite expression anglaise. I'll say something which perhaps will be translatable. You can ask Marty, has he ever observed a dog sitting on the top of a Swiss hill and enjoying the beauty all around? Donc avez-vous déjà vu un chien assis en haut d'une montagne, or a rat for that matter, ou un rat qui apprécie la beauté, or a fox, ou un renard, or a horse? ou un cheval? They don't do it because they do not have souls. According to the Quran, the soul is granted only to man. And this is the difference, wide difference between man and other animals. Man can enjoy things which simply appear as scenes to other animals. They see their way out of something, they see their way into something, and they don't realize what is happening all around. So that is the purpose of soul. Only soul can do it. You can translate this much, huh? Yes, yes I can. Le calife dit donc, je vais quand même vous donner quelque chose qui serait plus traduisible en français. C'est que, demandez à M. Marty, a-t-il déjà vu un chien, ou un rat, ou un cheval, ou n'importe quel animal d'ailleurs, assis donc sur une montagne suisse en train de contempler la beauté de la vue qui s'offre devant ses yeux? Mais pourquoi n'apprécient-ils pas cela? C'est parce qu'ils n'ont pas d'âme. Car selon le Saint-Coran, c'est l'âme qui a été donnée à l'homme et c'est cette chose qui le différencie du règne animal. L'homme peut apprécier ces choses qui ne sont finalement que des scènes qui défilent devant les yeux des animaux. Donc ils y entrent, ils en sortent et pour eux, ils ne sont pas du tout au courant de ce qui est en train de se passer tout autour. Donc c'est cela le but de l'âme et c'est ainsi que nous pouvons comprendre comment fonctionne tout ce système. Next, please. That was your question? Yes. What a question. It was just touched by me and yet not fully answered. You should remember this, please.
Yes. Avons-nous la possibilité de prendre des décisions dans le-delà? Will we be able to make choices in the hereafter? Will In we the have hereafter? Yes. I think you should be able to make choices, but the choices between good and good, not evil and good. Sometimes you make choices in food which is all good, but you like to have this today and that tomorrow and so on and so forth. So the choices which I presume would certainly be there, because some verses of the Holy Quran refer to these choices, but they will be of your volition, and things will not be worse or better. They will be all good, but some more good, some more good to you in a certain mood, and the same less good ones which you left would become more good to you in another mood. So it's not a choice between goodness and evil. It is between goodness at different times and different moods. Sa Sainteté dit que je pense que si il y aura un choix dans l'au-delà, mais ça sera un choix non pas entre le mal et le bien, mais un choix entre le bien et une autre forme de bien. Par exemple, même sur Terre, vous choisissez entre différents types de nourriture. Tous ces types de nourriture sont bons, mais il y a des moments où vous préférez manger ceci plutôt que de cela. Donc aujourd'hui vous voulez ceci, demain vous voudrez autre chose. Et le Saint-Coran parle de ce choix et dit que ce choix sera basé sur votre volonté. Toutes les choses dans l'au-delà seront bonnes, mais le choix se fera selon votre état d'esprit, l'état où vous êtes, et selon le temps. Donc vous pourrez préférer une chose ou une autre, mais toutes ces choses seront bonnes. Your question. Votre question. Ma question. Ouais? Oui, ma question. L'agriculture a-t-elle été révélée ou est-ce une découverte de l'homme? Had agriculture been revealed by God to man, or was it a human discovery? Everything was taught by God to man, in fact. And this agriculture particularly has to come from God, because we know that in the beginning man was just a gatherer like other animals. He gathered things which were useful for him in eating and other things, but he was still a gatherer. Agriculture was born with what they call civilization, and all civilizations are brought by prophets. There is no civilization which does not have its origin in prophets. Hazrat Masih Maud Islam has enlarged this subject, attended it in detail, and informed us that whenever a prophet is born, a new civilization is born, because of what he receives from on high, from God. He is the most sophisticated person of his age, and he is told by God to do this and do that, and a new phase in the civilization appears. So, according to these facts, whatever is man learns, he learns from God and does not learn by himself. Even how to bury your dead was an art which was told by God to the wicked son of Noah, of Adam. He was about to leave the corpse of his brother naked when he observed a crow digging something and burying it. At that moment, the thought was born that if an animal can bury with things which should not be exposed, being a man, why shouldn't I do it? And that was the first mention
of men having died and buried. Previously, I think they just threw the corpses of humans. So this tradition of burying men when they're dead is as far remote from our time as that son of Adam was, who buried his brother after watching a crow having buried something. See? But that is just a small thing. All habits, which you call civilized habits, are granted to you through prophets or through your religion. Nowadays you see so many dogs which people walk during in the morning in the grounds, etc. Why do these people love dogs? The incident is very remote when it all started. According to the Holy Quran, the people of the caves had to have a dog to watch at the mouth of the cave, the advance of somebody who was coming closer. And the dog kept sitting there, as the trained dogs always do, and whenever they saw the approach of somebody, they barked. And also must have run into the cave. And they were well prepared for an enemy's visit, and they always surprised him and disappeared without ever being found out. So the dog, what he did to these people was a favor, which was a religious act for the purpose of religion and to save their religion and their doctrines and themselves, of course. They had appointed that dog. And ever since they're so obliged to dogs that they make them live like their daughters and sons and brothers and even more. Some people have dedicated all their property they have left behind to a few dogs. They should be maintained. But about any other humans, they don't care much. About the dogs, they do. But they do not remember that this habit or tradition is rooted in religion. It has become just a culture. And it has not become a culture with Muslims. There again, their religion is responsible, because dogs are filthy things. They can soil your clothes and things and do bits of this and that there everywhere. So that in a house where you must remember God on a clean cloth and on a clean floor, dogs should not be permissible. So they are employed for other purposes, not for the purpose of their becoming intimate with the owners, the masters and so on, like as though they were one of them. As though they were some of them, not one of them. See? So if you trace back the cultural habits of people, you'll be amazed to see how they ultimately end up in some religious tradition or custom rooted deep behind in our past. You understand? And people don't realize it. All civilization is born out of religion. And a few examples I've just given. And I think by the time you finish, the time will be over. Inshallah. Right? Not inshallah. I mean, if it's not over, you can talk away two things. Yes, please. So can I take leave of you? Thank you very much. Very interesting. Welcome. How are you? Enjoying life? Learning many things? Very much, yeah. Thank you very much.
Donc la question, je vous le rappelle, était sur l'agriculture. L'agriculture a-t-elle été enseignée à l'homme par Dieu ou est-ce l'homme qui l'avait découverte de lui-même? Eh bien, le calife dit en fait tout a été enseigné par Dieu à l'homme. Donc l'agriculture a aussi dû venir de Dieu à l'homme. L'homme autrefois ne faisait que récolter ce qu'il trouvait dans la nature, donc des fruits, etc. Mais il ne savait pas comment, il n'était pas un être agricole du tout. Toute civilisation en fait a été introduite par les prophètes. Le Messie premier alayhi salam a dit que la personne la plus sophistiquée de son époque, c'est le prophète. Donc quel que soit le prophète, c'est lui qui est donc l'être le plus sophistiqué et civilisé de son époque. Et c'est lui qui enseigne à son peuple ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et tout cela est enseigné par Dieu. On voit par exemple le cas de Qu'en, le fils d'Adam, qui avait assassiné son frère Abel et il ne savait même pas comment disposer du corps de son frère. Alors il a vu un corbeau gratter donc la terre et c'est ainsi qu'il a eu l'idée d'enterrer le corps de son frère. Donc on peut dire que puisqu'avant cela on avait l'habitude de jeter les corps n'importe où lorsque la personne mourait, on peut dire donc que la tradition de l'enterrement doit remonter au moins jusqu'au temps de Qu'en. Toute civilisation est donnée par les prophètes et donc par Dieu. Et par exemple, on voit ici en Occident ces chiens que promènent les gens. Eh bien, d'où vient cet aspect de leur coutume ou de leur tradition, de leur culture? Selon le Saint-Coran, c'était des peuples chrétiens anciens qui ont eu besoin donc de chiens de garde. Et ces chiens annonçaient l'arrivée des ennemis de leur maître. Ces chiens donc étaient d'une importance très grande pour la sauvegarde de leurs préceptes religieux, de leur doctrine et de leurs croyances. Eh bien, c'est une forme de gratitude envers les chiens que les Occidentaux traitent encore très bien leurs chiens, au point où certaines personnes lèguent tous leurs biens à leurs chiens. Et on voit donc comment cette tradition elle trouve sa racine dans la religion. On ne voit pas la même chose chez les musulmans. Mais encore une fois, dit le calife, la religion est encore donc responsable de cet état de choses. Car quand on a une maison où on doit se souvenir de Dieu sur un sol propre, évidemment les chiens n'y seront pas les bienvenus, car les chiens vont peut-être souiller cette place et donc la rendre impropre pour le souvenir de Dieu. C'est ainsi donc qu'on les utilise différemment dans l'islam. On utilise bien les chiens, mais à d'autres fins. Et donc, si vous retracez les habitudes des gens, les différentes choses qu'on prend comme étant des parties de la culture bien enracinées, eh bien, on sera étonné de voir que toutes ces choses ont leurs racines dans des traditions religieuses. Donc, il faut savoir que toute civilisation naît de la religion et que donc cela comprend aussi l'agriculture et tous les aspects de la vie de l'homme. Tout a été enseigné par Dieu. Donc je crois que, je ne sais pas, est-ce qu'il nous reste du temps? Non, on est arrivé juste à la fin donc, de cette émission. Donc nous vous remercions d'être restés avec nous et nous vous disons à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.